So, okay. So, the electric potential energy, so, is path independent. Dili siya, di ba, example na kay particle, na nasa, there's a position y sub a, then nakay isa ka particle nga nasa position y sub a, then imo siyang ipa-move, so this particle is subject to a conservative force, so it moves from y sub a to y sub b. So, di ba, ang makuha ni mga work done is u sub a minus u sub b. In fact, it doesn't matter kung giunsa niya pagdagan padulong sa y sub a to y sub b. Bisan po naganaana yung dagan. Naganaana yung dagan. Basta kay nitugpa ra gyapon siya dire. Ang work done niya gyapon same ra gyapon. It doesn't matter sa path nga iyang giagyan. So I mentioned that in our previous class in potential energy when I talk about conservative force, it is path independent. So therefore, in the case, so gisan pagikan siya dire sa point A, ning move siya padulong dire sa point B. So the potential energy is still the same. The potential no, the work done is still the same. The work done in moving from point A to point B is actually equals to Q naught 4 pi epsilon naught 1 over RA minus 1 over RA. It doesn't matter sa path niyang gagyan. Bisan pag hiwi na niyang gagyan. So ang magmatter lang is ang distansya niya gikan sa source charge, ang duha ka distance. Ang distansya niya, ang initial distance niya from the source charge padulong sa iyang initial position ug ang distance niya gikan sa source charge padulong sa iyang final position. So, the work done is actually Q naught over 4 pi epsilon naught 1 over RA minus 1 over RA. In fact, this Q over Q naught 4 over 4 pi epsilon naught 1 over RA, this is the potential energy at point A. Muna siya ang potential energy siyang initial position. Og ang kining Q naught 4 pi epsilon naught 1 over RB, this is the potential energy at sa iyang final position. So, atong i-rewrite. So, we have this one. So, di ba? Natin nakuha nga ang work done from A to B is actually equal siya sa 1 over 4 pi epsilon naught. So, Q naught, sige to, 1 over RA minus 1 over RB. So, muna siya ang work done in moving the particle, the test charge Q naught from RA to RB. So, and this is path independent. Bisang pag-unsa nga path ang agian, kinira ang basis hapon, kinira ka answer. And this term over here, kining una nga term, so, ang UA na ko actually, from here, by comparison, is actually 1 over 4 pi epsilon naught Q naught all over by R sub A. O ang imuhang U sub B is 1 over 4 pi epsilon naught Q naught RB. So, muna siya. Okay? Yes, sir. So, nag-guess niyo to? So, muna siya path independent na tanawa ganing RA. Ang RA dire. Makita niyo ang RA no? Atong padakon gamay ah. Atong padakon gamay. Narang RA oh. Muna ang RA. Ang object, ang charge ning move padulong diri sa RB. So, ang yang path nga gagyan kay kini or kani ba siya? But the work done is still the same. Kato ra gyapon ang work done. The work done is equal to kini siya. 1 over Q naught 4 pi epsilon naught 1 over RA minus RB. So, mo siya ang work na imong kinahanglan, the work done in moving the test charge Q naught from RA to RB. Okay, so what if okay, so the potential energy is of course okay, so natay reference point no. So kung mag-isgot og potential energy, natay gitawag nga reference point. So, okay. So for if the potential energy is greater than 0,
kung greater than 0 ang imong potential energy, as R ang distansya sa duha ka charges sa test charge ug sa imong source charge is approaches to 0, ang imong pong potential energy approaches to infinity. Right? It's because tanawa ganin yung formula. 1 over 4 pi epsilon naught Q naught over R. So kung ang R nako is mo approach to 0, maunsa akong potential energy? Mo infinite, di ba? Di ba 1 over 0 is infinite. So but as R approaches to infinity, kung ang R nako is approaches to infinity, kung ang R nako is grabe na gyud, infinity na. Unsay pasabot infinity? Ang test charge ug source charge lagyo kay sila sa matag usa. Grabe sila kalagyo. So dako kay ilang distansya ba sa ilang matag usa, grabe na gyud siya kadako. So as R approaches infinity, ang imo pong potential energy, so nakay usa ka nakay fraction nga ang imong numerator kay na isang value. Ang imong R is grabe kadako nga number. So this potential energy will approach to 0. Okay? But for the case pod nga ang akong potential energy is less than 0 or negative, so as the distance between the okay, potential energy less than 0, so for the potential energy less than 0, the charge Q and Q naught have opposite signs. So as R approaches to 0, kung ang R nako magagamay, the value of the potential energy will approach to negative infinity. And for the case as R approaches to 0, so magagamay ang value sa magkadako ang distance between two charges, source charge and test charge, the potential energy will approach to 0. Okay, so please take note of that. Okay, so interpreting electric potential energy. So when a particle moves from point, so when a particle moves from point A to point B, the work done on it by the electric field is WA to B is equals to the difference between the initial potential energy, katong initial niya nga position, minus potential energy, atong karaan niya nga position. Thus, the potential energy difference UA minus UB equals the work done. The work that is done by the electric force when the particle moves from point A to point B. So when U sub A is greater than U sub B, the field does positive work on the particle as it falls from a point of higher potential energy to a point of lower potential energy B. Okay? So, I think nagkasinabot ni. So, di man ha? Ang work done para ma-move nimo ang isa ka charge. So, example, naka-electron, naka-circuit. So, ano mo pagpa-move ang electron? Gikan diri sa unang segment sa imong wire padulong sa pikas nga segment sa imong wire. Example, electron. So, kinahanglan ka mag-exert og work done sa electron nimo. Pila ang work done nga exert nimo sa electron? This must be equal to this one. The initial potential energy sa imong initial nga position, U sub A minus U sub B. So, mo siyang work done. So, okay, so by the way, so balik sa tadali itong gamay nga part ha. Kini siya. So, when talking about potential energy, so it is useful to define a reference point. So, a reference point is the point kung asa, so in our case, atong gamiton nga reference point is ang point kung asa ang potential energy mag-zero. So, unsa man kanos aman yung mga case kani nga mag-zero ang potential energy? Mag-zero ang potential energy ko ang R nako is infinity. So therefore, kung mingon day ko ang potential energy diha nga point is U sub A, then therefore, that be done to the test charge, to move the test charge from infinity padulong ato nga point. Okay? Wait lang. Sakto ba? Or baliktad? Zero. Sakto lagi. So, right? So, kung mingon ko nga, makala akong potential energy. So, therefore, ang potential energy din ako is ang energy nga akong kinahanglan. Kaya remember ha,
kung ang distansya sa duha ka charge is infinity, ang iyang potential energy zero. So ang atong reference point karon is from infinity, atong reference point. Kaya dito man nag-zero ang potential energy. So therefore, in this case, ang potential energy day at a certain position R is actually equal to the work that must be done to the test charge Q naught to move the test charge Q naught from infinity, gikan sa position nga layo kayo siya sa source charge, padulong sa position kung asa padulong atong position nga R gikan sa source charge. Okay, nasabtan to? Nagets niyo to? No may question so far atong part? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. What's the potential energy? So the potential energy is the work that must be done to the test charge para mapamove mo ang test charge gikan sa infinity, gikan sa perting layo nga distansya gikan sa source charge padulong sa distance r gikan sa source charge. Mo to siya imong gitawag nga potential energy. Okay, so what if daghang kay ko ganiya? So ang atong derivation gay na is duha ra ka charge Q ug Q naught. So what if daghang kay charges? So what if nakoy charge nga Q1, Q2 and Q3 ug ang contest charge is Q naught? So the potential energy associated with the charge Q naught at point A depends on the other charges Q1, Q2, Q3 and on their distances R1, R2, R3. So in this case, in the case of daghang kay charges, then the potential energy is just equal to the sum. Equal siya sa sum sa potential energy nga nahatag tungod sa presence sa electric force sa matag usa-usa ka charges such that si Q1, si Q2, si Q3 and so on. So this is the okay no? So si Q1 na siya electric force, so na siya and the electric force is a conservative force, so na siya corresponding potential energy. So kining Q1 over 4 pi epsilon naught R1, so this is the potential energy nga nahatag ni Q1 padulong kang Q naught tungod sa presence sa iyang electric force. So si Q2 pod is na dere source charge po ni si Q2. Ang iyang distansya gikan kang Q naught is R2. So ang potential energy tungod sa sa electric force ni Q2 is equals to Q naught Q2 over 4 pi epsilon naught R2. So si Q3 pod is source charge pod with a distance gikan kang Q naught R3. Then the potential energy nga nahatag ni Q3 is nahatag tungod sa presence sa electric force ni Q3 padulong kang Q naught is Q naught Q3 over 4 pi epsilon naught divided by the distance of Q3 padulong kang Q naught. So the total potential energy is imurang isam tanan. Isam ra nimo tanan ang potential energy sa matag source charge. Okay, so compactly you can write this as Q over 4 pi epsilon naught summation of Q sub I R sub I, so with index I. So point charge Q naught and the collection of charges Q sub I. Okay, so okay, I think humana ko ani. So example 1. Okay, na example. So a positron is antiparticle ni siya sa electron. So if you don't know, and the charge of electron is negative, the charge of positron is positive. So has mass of 9.11 times 10 to the negative 31 kilograms. So mo siya ang masa ko ang positron. And charge of actually the positron and the electron has the same mass. Pareho lang sila mass. And charge Q naught equals positive E, which is equals to 1.60 times 10 to the negative 19 coulomb. Suppose a positron moves in the vicinity of an alpha particle. So alpha particles, if you don't know alpha particles, mura na siya helium gigakuan og duha ka electron, no? I think naka-remember mo yung kema na, no? So alpha particles is isa ka helium nga atom gikuan og duha ka electron.
I do gikwaan or or naka-gain. I don't remember, boss. Basta kay na shade positive charge ang alpha particles, which has a charge of Q equals 2e, which is equals to 3.20 times 10 to the negative 19 coulomb, and mass of 6.64 times 10 to the negative 27 kilogram. So the alpha particle's mass is more than 7,000 times that of the positron. So we assume that the alpha particles remain at rest. When the positron is 1.00 times 10 to the negative 10 meter from the alpha particles, it is moved directly away from the alpha particles at 3.00 times 10 to the power of 6 meter per second. So what is the positron speed when the particles are 2.00 times 10 to the negative 10 meter apart? Okay, so what is the positron speed? So, kasi gamitin na itong equation. We are talking about potential energy and kinetic energy. So, in fact, the first question is what is the speed of the positrons? Given ang distansya nila duha sa alpha particles. The distance between the alpha particles and the positron is 2.00 times 10 to the negative 10 meters. So, that is the muna ilang R. So, gihatag na ang R. Okay, so unsay gamiton nga equation? Para makuha na to ang velocity. Unsa man? So, ang gamiton na to kay So, remember nga ang electric force is a conservative force, which means that we can use the equation for the conservation of energy. Okay, so the conservation of energy. In fact, not the solution. So, the conservation of energy. So, kini siya. So, ato sa ning i-print screen kay para makita ninyo ang solution one by one. Okay, so, di ba na kay ang this equation is actually come from the conservation of energy. Remember nga kung ang imong forces is conservative force, then the total mechanical energy is conserved. So we can say that the potential energy at point A plus the kinetic energy at point B, A gyapon, is actually equal siya sa the potential energy at point B plus the kinetic energy at point P. So, kana siya. So, okay. So, ang question is, gihatag man ang KA, right? Gihatag ang KA. So, we know KA because from the given, ano sa given nga niya? The given is, natay given nga, given ang mass sa positron, given pod ang charge sa electron. So, the charge of positron, the charge of positron is negative rin niya sa charge sa electron. So, given ang charge. So, ang charge po sa alpha particles is given. So, ang iya pong given po yung mass. So, actually, ang given po with the positron is 1.0 times 10 to the negative 10 meters from the alpha particles. It is moving directly away from the alpha particle at 3.0 times. So, given ang initial nga mechanical energy. So, makuha na itong mechanical energy, right? Kay kabalo ka sa speed, kabalo ka sa mass, kabalo ka sa distansya nilang duha, kabalo ka sa charge nilang duha. So, easier kay siya. So, para makuha na to ang U sub A, pila ang U sub A? Ang U sub A nako is this is the potential energy at the time nga ang ilang distansya duha is katong initial nila. Pila distansya? Kini. 1.00 times 10 to the negative 10 meters. So, ang correspond ana nga speed is 3.00 times 10 to the 6 meter per second. So, grabe kadako sa iyang speed. Yang speed is hapit na siya maabot og speed of light. Grabe ka kusog sa iyang speed. So, okay. Okay, so mo ni siya.
So the expression for u sub A is given by this expression 1 over 4 pi epsilon naught q naught over RA. So the 1 over 4 pi epsilon naught is just 9.0 times 10 to the 9 Newton multiplied by meter squared divided by column squared. So the charge of the alpha particles is 3.20 times 10 to the negative 19 coulomb. And the charge of the test charge, so the test charge na dere. The test charge is the positron, which is 1.60 times 10 to the negative 19 coulomb. So divided by the RA, so RA is katong distansya nila initially. 1.00 times 10 to the negative 10. So if we calculate this one, I will get that the potential energy, initial potential energy of the positron is actually 4.61 times 10 to the negative 18 joules. Okay? So, what about the final position? So, ang giingon dito sa problem is that what is the positron speed when the particles is 2.00 times 10 to the negative 10 meter apart? Okay? So, mo na siya. Nagkalayo siya. Nagkalayo siya. So, pila yung speed at the time nga naabot siya na. So, ang iyang speed actually is wait lang ha. Haman to. Okay. So, ang iyahang so mo ni siya ang iyahang RB. So, ang RB ani nga case is katong value sa 2.00. So, Q naught. So, kung ako ning ihatag nga value kining 2.00 times 10 to the negative 10 meter, ako nang ibutang sa RB, ako nang i-substitute. So, what I will get is makakuha ako og 2.30 times 10 to the negative 18 joules. So, muna ako makuha nga UB. So, nako UA, na nako UB. So, but makakuha po na ako akong KA, right? KA is solvable because gigiven ang initial nga velocity. Gihatag ang velocity sa imong alpha particle sa imong positron at that time nga 1.00 times 10 to the negative 10 meters siya from the alpha particles. So, ang iyang speed is 3.00 times 10 to the 6 meter per second. So, the speed is 1 half mv squared. The mass of positron is given. The mass is 9.11 times 10 to the negative 31. So, this is very easy. So, nakaing ani, 1 half v squared. So, makakuha kag 4.10 times 10 to the negative 18. So, na nakay-value sa Ka, na nakay-value sa mu A, na nakay-value sa UB. So, therefore, you can solve the value of Kb. So, now, if I take the value of Kb, so the Kb is equals to Ka plus Qa minus UB. So, what I will get is makakuha kong value nga 6.41 times 10 to the negative 18 joules. So, remember that the kinetic energy is 1 half mv squared. So, therefore, the velocity can be solved as the square root of 2 multiplied by the kinetic energy divided by the mass. And this is just equals to the square root of, this is some values that we already know. And what I will get is 3.8 times 10 to the negative 6 meter per second. So, mao ni siya karon ang velocity. So, notice that the velocity is increasing. Right? Nag-increase ang velocity. Ang iyang initial nga kinetic energy is increasing. So, the initial kinetic energy is 4.10 times 10 to the negative 18 sa point A. Pag abot niyang point B, nahimog 6.41 times 10 to the negative 18. So, what does it mean? Ang potential energy ni dako o ni gamay? Kasi pasabot, ang potential energy kini dako o ni gamay? Hello? Yes, sir. Ni dako siya o ni gamay? So, the potential energy is ni gamay ang potential energy, no? So, remember nga, kung dako ni, mugamay ang U sub A. Kung ang U sub A is mugamay, kung mugamay ang U sub, okay. Kung mugamay ang U sub A, so kung ang U sub A is mas dako kaysa U sub B, it means nga akong kinetic energy pod nako is ning, okay, baliktad. Kung ang U sub A nako is mas, so okay ni. Kung ang kinetic energy lang, kinetic energy ito mag-start ha. Kung ang kinetic energy nako is mas gamay kaysa kinetic energy nako sa ako ang final state, sa akong final nga mga velocity. Therefore, ang pasabot na ang potential energy nako is nindako. So, and vice versa. Baliktad na yun. So, kung ang kinetic energy is ning gamay, so ang Ki EA
is much less than KAB. So therefore, ang KAB nako is nindako. Therefore, ang potential energy nako, ang UA nako is actually much less than sa akong UB. So, di ba? Kat na-explain ako ni when I talk about projectile, no? Same ra gyapon, analogy ra gyapon sa projectile. When I talk about projectile, atong prelim. I think ikaduha ka chapter. So, same. Okay, so next question ano is kuan. What is the positron speed when it's very far from the alpha particles? So, kung ang alpha particles nako is grabe na kalayo sa ako ang positron ng alpha particles lagyo na kailang distansya, it just mean nga ang iyang potential energy karon is pila man. Pila yung potential energy, layo naman kay sila. Guys, layo naman kay sila, pila lang potential energy ani? Hello. Pila lang yung potential energy, lagyo naman kay sila. Hello? 0, sir. R nako is approaches to infinity. So this means that the potential energy is approaches to 0. So 0 na siya. So if I solve this one, so okay, R infinity, so the potential energy is now 0. Okay. So the kinetic energy is actually, so muna na siya ang kinetic energy. 8.71 times 10 to the negative 18. Mas ning dako pagid siya. So ang velocity po is mo dako po. So 4.4 times 10 to the 6 meter per second. So therefore, ang positron ako ug ang ako ang alpha particles, pareho sila positive charge, mag-repel sila to each other. Ang nahitabo, as time goes by nga nagkalayo ang positron sa akong alpha particles, kay tungod kay ang ilang force of attraction kay positive, ang ilang potential energy, ang iyang kinetic energy sa ako ang positron as the time nga nagkalayo siya og distansya sa ako ang alpha particles is nagadako po ng value sa ilang kinetic energy. So which is consistent. Okay, so napatay ka daw ng example which is set work ninyo ni. So okay, try to solve this one. This is very easy, no? Sayo na kani siya. And I will ihatag na ko na later. So, okay, let's discuss some concept. So, electric potential. So, kasi kailan niyo, what is voltage difference by the way? Kasi kailan niyo voltage difference? Kailan ba tag voltage difference? Hello? Naka-circuit naman mo tanan, no? Naalam mo yung mga circuit nga klase? Magklase pa lang siya. So, karon mag-discuss tag unsa nang gitawag nga potential. So unsa gato ganina? So the work done in moving the charged particle from point A to point B, so subject to electric force is just equals to WAB, right? WAB, and this is just equals to UA minus UB. The difference between the potential energy at point A minus the potential energy at point B. So, okay, so tibalan to na siya. So the potential is potential energy per unit charge. So muna itong gitawag ng potential or electric potential. The potential energy per unit charge. So we define the potential B at any point in an electric field as the potential energy U per unit charge associated with the attest charge Q at that point. So the potential energy V is equals to sa potential energy ana nga point at that given point divided by the attest charge Q naught. So, or the potential energy is equals to Q naught V. So, the unit of potential is volt. So, this is 1 joule per coulomb. The volt is 1 joule per coulomb. Okay, so, the work done in moving a charged particle subject to electric force from point A to point B is actually given by WAB. WAB, which is equals to the negative change in the potential energy. So if I divided this by Q naught, so therefore I divide also this by Q naught. So I divide everything by Q naught. So I will get negative potential energy at point B divided by Q naught minus sa potential energy at point A divided by Q naught. So this is equals to negative VB minus VA and this is equals to negative VA minus VB. So muna yung gitawag nga voltage.
So voltage is the potential difference. So what is voltage? Okay, so muna siya gikan ani. So remember, so the VA minus BB is the potential of A with respect to B. We sometimes abbreviate this difference as VEB or VA minus BB. So the potential difference between 2 points is called the voltage. So the potential of A with respect to B is equal. Equal ha, tanaw ha. Ang potential difference or muna siya imong voltage is muna siya equal na siya sa work done by the electric force when a unit charge moves from A to B. So muna ang work done by the electric force. Per unit charge. I think narimta ng per unit charge. So muna siya ang work done per unit charge para ma-move nimo ang particle gikan sa point A padung sa point B. Di ba niya? Ang voltage difference or ang VAB is ang work per unit charge. Work per unit charge para ma-move nimo ang katong test charge ang 1 unit charge from point A to point B. So para an instrument that measures the difference of potential between 2 points is called voltmeter. So example, kung ingon ko nga ang ako ang battery is 1.5 volts. Therefore, 1.5, okay? 1.5 volts padulong dito sa imuhang negative terminal. Muna pasabot ko kag 1.5 volts imong battery. So that is for the work done per unit charge para ma-move nimo ang imuhang mga electron gikan sa point A padulong sa point B or electron or any charged particles, mga ions. Okay, so kung nakay charge nga 6 volts, so of course, kung nakay charge nga 6 volts, kasi pasabot ana. So siguro mas dako po na siya og mas paspas siguro, mas kusog managan ang charge. Kusog mudagan ang charge padulong sa point A padulong sa point B. Okay, so any question? Nakasabot mo sa voltage difference? O siya pasabot sa voltage difference? Hello? Yes, sir. Ang sa voltage difference is the work Done. done per unit charge to move the unit charge from point A to point B. Work done per unit charge in moving it from point A to point B. Muna yung voltage difference. So kung ingon ko nga ang akong battery kay 1.5 volts, therefore ang electric potential sa positive terminal is mas labaw og balig 1.5 volts padulong atong sa with respect sa electric potential sa akong negative terminal. Muna pasabot og voltage difference. Okay, so I think that is just very Okay, so okay, the voltage or the electric ang V dili ni voltage ha. Gitawag ni electric potential ang V. Ang V itself is electric potential. Mingon kag voltage, pasabot ana voltage difference. Okay? Sabtan? Guys? Hello? Sir. Ang V kay electric potential. Kung mingon ko og voltage, pasabot ana voltage difference na siya. Electric potential difference. Difference na siya sa duha ka electric potential. Okay? Nasabtan? So, the electric potential or the potential energy per unit charge is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. So, we already discussed this earlier. So, what if daghang kay charges na collection of charges na kay I kabok charges? So, then the potential is just equals to 1 over 4 pi epsilon naught summation sum sa tanang QI/RI. So, and this is the case for the discrete charges. So what if in the case nga ang atong charge is continuous, not a continuous charge distribution? So what is the potential difference? So the potential difference is just equals to 1 over 4 pi epsilon naught integral of dq over r. Okay, so let's move. So example kini. So an electric dipole consists of point charges Q1 which is 12 nanocoulomb
and Q2 which is negative 12 nanocoulomb placed in 10.0 centimeter apart. Compute the electric potential at point A, B, and C. So, okay, so what is the electric potential? There is a point A. What is the electric potential? There is a point B. And what is the electric potential? There is a point C. So, dali ra ni siya solve no? Yeah, so, di na ako ganyan mo solve. So, okay, atong solvon. Magpapa sa taha, kaya mag-delete siya ko gamay. Ang delete siya ko na idiot kay daghan na kay siya. Okay, so mag-open ta. So dili na kay kunin ko ano na, kamo na like calculator ani kay maglisod ko calcu ani. Kamo na like calcu, ako na lang siyang i-kuan, ako na lang siyang pagamayon ug maayo ang kuan. Simplifyin lang ko ni. So, okay. So an electric dipole consists of a point charges Q1, so 12 nanocoulomb and paging nanocoulomb. I don't remember. Tanaw na. Nanocoulomb. 10 to the nanocoulomb, 10 to the 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 negative 9 nanocoulomb. Nano 10 to the negative 9 ang nanocoulomb. So, okay. Solution po ni kina sa book. So ako lang i-explain kamo na lay ko na ni padayon, but ako lang siyang isugdan na nako siya. So electric dipole consists of point charge Q1, Q2. So what is the place 10 meter apart? So ang distansya dire sa Q1 padulong sa Q2 is 10 centimeter. So compute the electric potential at point A. So pilang electric potential dire sa point A? Pilang electric potential dire sa point C ug pilang electric potential dire sa point B. So okay, so electric potential. So V. So V is equal siya sa, okay, so magsugod ta sa letter A itong start. So pila ang potential dire sa point A? Pila ang potential? So the potential is actually from the formula, the summation of pila to? I 1 over 4 pi epsilon naught and Q sub I R sub I. Right? So muna ang formula. So naka 1 over 4 pi epsilon naught. Okay, unsa QI? Pila ka book charges? Duha. Di ba? So naka duha ka charges. So ang ano mga charge is Q1? Pila charge si Q1? So 12 nano 6 cm. Okay? So pila ang 6 cm? So naka 6 cm. So that is R1. R1 ha is 6 cm. Q1 padulong sa point A. Plus si Q2. But notice nga si Q2 kay negative charge. So probably ma-negative po ni siya dire. Di siya probably. Ma-negative gid siya. So R2 pala yon. So ang R2 na ako gikan sa point A, si R2 is 4.0 cm. Okay, so okay, ang Q1 is 12 nanocoulomb. Ang R1 nato is pila sa R1? R1 nato is 6. Si Q2 is negative 12 nanocoulomb. Ang R2 nato is 4 cm. So masolve ninyo largo no? Ang epsilon naught na sa inyong calculus. So kamo na padayon na. Kamo na solve ani. Sa letter beta. Guys, hello? Okay na ni? Kamo resolve niya? Yes, sir. Dali ra siya no? Nakasabot na naman no? Sit forward naman eh. Oo, sir. So, sa ikaduha po, tanawa ninyo. So, ang V na po na to, same ra gihapon. Summation of I. Pila ka bok I? Duha gihapon, di ba? 1 over 4 pi epsilon naught. QI. RI. This is equals to? So, 1 over 4 pi epsilon naught times,
So, si Q, asa ang point B? So, sa letter B, ta sa beta. Muna ang B. Pila ang distansya ni Q1 padulong kang B? So, this is Q1. Pilang charge ni Q1? Gihatag 12 na column. So, pila ang distansya ni Q1 padulong kang B? Sa point B? 4 cm. So, kabalo na po mo na. Kamo na lang ko na kalig Q. So, ang Q2 po na ko, same ra gyapon. R2. Okay, but unsa si R2? Okay, so wrong. This is not R squared but R2. So, si R2, pila ang distansya ni R2? Padulong kang Q2. Padulong ka sa point B, pila ang distansya ni Q2? Guys, pila ang 14, distansya ni sir. Q2? Padulong kang 14 centimeters. So, kamo na lang solve na. Siya. Okay, so 14. Okay, what about sa point C? Kang point C ka, direta sa C. Pila ang distansya ni Q1 padulong ka point C? 13 cm. Okay? Pila ang distansya niya padulong ka point C? 13 cm po. Okay, so guys, pila kay answer sa point C? Pila ang point C? Pila kay answer sa point C? Pila ang potential at point C? Pila? 0. 0. Tungod kay si Q na to positive, si Q2 kay negative. So, pareho ra sila distance sa R. So, of course, ma-zero siya, obviously. Okay, so that is for discrete cases. Discrete cases na siya. So, okay, mata example na. So, what about kini? Okay, what if not a ring charge? There is a ring of charge, din ni siya discrete. But rather, this is a continuous case. So, what is the electric potential? Okay, so this is our last example. So, this will be my last example. Kamu na lang kay medyo I'm feeling tired na. Okay, so V for continuous charge. So, unsa tong continuous charge na case? So, for continuous charge, V, naro, continuous distribution of charge, 1 over 4 pi epsilon naught dq over r, where r is the distansya. So, na ako V is equal siya sa 1 over 4 pi epsilon naught integral of dq over r. So, where r is square root of x squared plus a squared. So, na ako 1 over 4 pi epsilon naught. Okay, so na ako integral of dq. So, okay, dq. So, I assume nga uniformly distributed man siya. So, siguro na ako lambda dire. Magkuhan ko linear charge nga lambda. And I'll say nga, ang akong dq is actually equals to lambda ds. Where the s is the circumference. Okay, wrong. Where s is the arc length, arc length. Is the infinitesimal arc length ang ds. So, and this is r. R is the square root of x squared plus a square. So, magawas na kong lambda over 4 pi epsilon naught. And this is actually equal siya sa. But, ang variable na, kung si variable, ano eh? Ang si variable? The variable is s ang variable. So, therefore, kini, constant na siya. Magawas na kung sa integral. So, integrated of ds. So, karon akong s is the arc length. So, this is from 0 padulong sa usa ka circumference niya. Isa niya katuyukan. So, the isa katuyukan is 2 pi. 2 pi unsa circumference? Ang radius sa ako ang circle is a man. So, this is from 2 pi a. From 0 to 2 pi a. So, actually, this is just equals to lambda over 4 pi epsilon naught. And this is 2 pi a all over by square root of x squared
plus A squared. So, so in terms of total charge Q, so remember nga kung lambda is actually equal sa kung Q over 2 pi A. So, which means nga ako ang, saan mo ko na ibagsuot? So, ako ang lambda is equal sa Q over 2 pi A. So, ako nang ma-rewrite na ko siya as Q over 2 pi A 1 over 4 pi epsilon naught. So, napukit 2 pi A dire. Over square root of x squared. So, remember nga, electric potential is a scalar quantity. Ang kanang voltage difference, scalar quantity po na siya. So, therefore, wala ni direction. So, makancel out ang mabili na ko kay Q over 4 pi epsilon naught square root of A squared plus x squared plus A squared. So, mo ni karon nakakuha ang answer. So, ato i-check kung sakto ba itong answer. Ano sa book? Yeah. So, this is Q over 4 pi epsilon naught square root of x squared plus A squared. Sakto ba? Q over, yeah. Yeah, so, okay. Any questions so far? Ay, bangutan na. None, sir. So, unsa? Ang pang-recording, sir, bro. Apil tong sa Ghost Law ito, sir. Wala pa man na post. Wala na ko lahat ang gusto. Oo, katong recording, sir, wala. Okay. So, ang problema, naka-record ba ta sa Guslo? Kasi ko ta-record ito. But ako itry tanaw unya. So, okay, ako nang ipasa niya ha. Pagtaod, i-remind lang ko ninyo sa group chat kay makalimot ko. Namo ko lang buhaton Okay, mo sir. drone pagtaod. Sige. So, guys, electric Sige. potential, daghan mo na sa YouTube no, pwede mo mag-YouTube, daghan kayo tutorial sa YouTube ani. So, para mas makasabot magtarong sa concept. So, importante mo na sa inyo ang part kay magud mo. So, okay, so diya sa ta. And I think wata ka klase og conductor which is very bad.